The United Democratic Party has issued a statement reassuring Mayor Talib Bensouda of KMC of the party's unflinching and unreserved support as the government, through the Ministry of Local Government, moves to set up a commission to investigate the alleged corruption and malpractice at the Municipal Council. In the absence of a strong local government, UDP have expected an unelected minister to use best governance practice to defend the rights of the citizen of the municipality that elected the mayor rather than usurping the rights of the citizen MC by willfully going against the resolution of council. Citizens of the municipality will go to the polls in the coming months to elect a new mayor, and the actions orchestrated by the minister have political undertones that aim at using instruments to derail Mayor Bensouda's bid for re-elections. Gambians across the political divide can attest to the good work being executed by Mayor Bensouda over 3 years in terms of revenue mobilization, sanitization, rehabilitation of the freedom site, and Google mapping of the municipality. Finally, the National Executive of the United Democratic Party will be following with keen interest the developments emanating out of the establishment of this commission and will institute necessary remedial actions if there is toward the rule of law. Corruption in all its forms must be fought resolutely with the of local government. Should start by policing departments under his portfolio, particularly in the area of land administration, if fighting corruption is his objective of setting up the so-called commission. Anybody above 18, you have the citizenship right to vote. So your vote, your voice. It's your vote that determines the future leader of this country. Then we have to come together, know who to vote to. Don't vote that I know this guy. Don't vote for somebody you know. Vote for somebody who will lead this country to peace. We need the country to be developed. How can we develop this country? It's through voting for somebody who can take this country forward. Commune Fat Soare, GDC, head of 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋. Osa selli awawat wadde gollema ko wawata wadde gollema. Te enen fof heden andi o pingu ko pingu jam ko ɗum ittata wawata wiyede ko sen ittata fanghata corona on e ɓandu ma tan addama e aduna he wiyama ko ɗum ɗo woni pingu o corona comme no ɓe addirno pingu fi polio ɗe goɗɗi ga sukaɓe awa mi toriki on fi Allah yehe pingu e ɗon sabuna ko pingu o woni fi affaire o corona. Municipality, as we all know that through the informations that were actually shared from various media houses, what was actually happening, like there was an amount of money amounting to $19 million, which was actually missing in the municipality. The government has set up a commission to prove KMC. To prop KMC. Luma neka di wax ni rek moy comme nga ñun ñep realize na ne there was an information that was actually shared ni ñuy gis ko nga through various media houses nga yi nga xamantene comme they have a clear evidence and proof about the whole thing ne amna xaliss bu bari was missing in the car def rek moy hanga to actually try to establish a commission bo xamantene comme hanga dafa make inquiries to make sure ne comme hanga ñu xam xaliss bobu nonu hanga naka la
nu mu fa demee ak nan lañ def ba xaalis boobu noonu gisatuñ ko ci film nga xamante ni fa la war a nekk kon nag ñoo ko déggandoor Black Queen jeexal na mbir mi parce que tamit bu fekkente ne nu mel am na ci li nga xamante ne ni mooy Kanifing Municipal Council wax dëgg yàlla loi war na ci teg loxoom war nañ mun a xam li nga xamante ne ni pour ñu liggéey réew mi umpale wuñ loolu kenn newut nag ne liggéeyu leen waaye nag loolu daal lañ bëgg a xam kumpa nañu ba pare a very big burden on his like he will not be actually excluded in it. waaw loolu boo ko gisee loolu war a fi ñu toog nii buñ ko bañ ci fu ne waaye ñu ne weddi dindiwul tuma waaye seetal sa bopp la dëgg la xam naa ne buñ seetaanee ba nga xamante ne dem nañ ba investigateur fan la nu mu tuddi yàq ba ne mele ne tin foqul bonul ku bër ga ubbeekul yàq ba ne meles yàq ba ne mele dëgg yàlla munuñ eew million dalasi bi si benn xale bu jigéen ñu naan xaalis bi ci moom la waaye nag loolu moom dinañu xaw a tiis daal waaye yàlla baax na ba nga xamante ne comme lii ne daal lu ñu war a investigateur si buñu dee ba nga xamante ne seet nañ ko waaw buñu ci tax dara nag nañ ko seet rek saytu ko ni mu war a waree leeral Gambien si parce que bugg nañ xam tamit 90 millions fan la dugal dëgg la kay léegi moom xam nga lu ñoo def rek mooy xam nga ñu dem break xam nga suñ dellu see rek ñu continuer si waxtaan bi mbal kontona mbal be tentulla alla juber ku nyimala mais min kacha kan doro wala nyinte ko min ko be nga kala mota ko min ko ka fo dulami ko min ko KMC de Kanifing Municipal Council wato do tambi kanun firiro keta je ko do la min ta da fo ko min ko dalasi a million tang anin kononto say government ye commission ole londi mi yalan ko min ko wala be kisi-kisiro kala ka jube ko do nyinga dun ta nyaadi le anin abe jumala bulo kono say mbe kacana fe lale damin dora wala nyinti komin ko because ngalan nako mayor Ben Suda atelemo the mayor of the Kanifing Municipal Council te jumala matati jumala mo Ben Suda hanga who is Ben Suda waaw Ben Suda moom boo ko laajtee rek yaakaar naa dañ ciy sawar a wax parce que àddina wërgal képp ñëpp xam nañ kan mooy Ben Suda wax dëgg yàlla Ben Suda nekk nit ko xamante ni ku siiw la di yëngatu ci politique nekk itamit mayor fële ci Kanifing Municipal Council wax dëgg yàlla nekk ku daan ku gom lim nekk ku am jom mais nekk nit boo xamante ne wax dëgg yàlla ñu xam ko ci kàddoom mu dëggu nekk nit bu dëggu tamit nit ñi respect ko am cër buñ ko jox ci réew mi kon boo laajtee kan mooy Ben Suda rek loolu dañ ciy sawar a wax buur géwél yaakaar naa loolu yow umpalewuloo ko sax yow mi nga xamante ne yaa ma gën a xam gaay metali Ben Suda yow jëlal meewo bi ci biir Kanifing na ñoor waaw xale la waaw am na jom ndeysaan am na yar waxal lépp am na éducation
one of the major political party in the country, UDP. Be pare haga Mayor Bensouda moom dafa nekk koo xamante ne that is the party where he come from hanga si party boobu noonu la jógee be pare like lafta ka min falle doron polale I understand wala ñinte ko min ko birin government ye ñin commission o ñin set up UDP kol fintitale with their executive ye meeting o soto ka itandi Bensouda la komin ko bayrin government ye ñine ke ka je komin ko to ñaaye sabate ayelo Bensouda ya lon komin ko ate amanke komin ka da mala be ringi ba koma bi ba koma sama ma foog ne hanga loolu dafa nekk loo xamante ne hanga is very important because hanga sooy liggéey ak nit hanga if the person have a problem you should actually try to stand by the person no matter what ci yoon parce que tamit ba muy neex ñoomi neen la woon dëgg neexul te it umpale wuñ loolu kon nag bu fekkente ne dañ toog tey ba nekk ci cappaandaw yi ay jafe-jafe ñu war a mun a taxaw ànd ak moom ci méttit wala ci naxar ba àddina wërngal képp ñëpp xam ne ñii kat taxawu nañ ko parce que tamit nit mënul nekk ak yow di liggéey ak yow di daan dooleem lu mu am ak lu mu amul xanaa xamoon lingeer sa doomu ndey wala sa xarit nga ànd ak moom bu tooñee sa xeexle ko dëgg bu wér fa jógee nga ne ko yow yaa li nga def du dëgg du yoon waaye bu ko wax ne yow yaa tooñ ne du ma ko xeexle dëgg bu wér man su ma àndoon yow tey ji ñoom ma am problème di fight yow nga dem du ma ñëwate du ma ànd tey dëgg bu wér dëgg hanga waaye UDP hanga luñ bëgg a def dafa nekk loo xamante ne is very important waaye Gambia lañ wax you know the interest of our country is something hanga that we should not actually compromise with ba pare hanga ñu ngi wax ne like huge amount of money boo xamante ne hanga man moomu ma ko yow moomu loo ko keneen tamit moomu ko like hanga is involved here so hanga pour ñu set up that committee hanga dafa nekk commission dafa nekk loo xamante dafa important so let's take politics out of this and then do what is right waaw Black Queen loolu dina xaw a jafe tuuti xam nga nitu politique boo ko ne ko génneel politique rek dafay mel ni ki yaa ngi koy aaye li mu moom ñoom xamuñ lu mooy politique ci la ñuy dox ci la ñuy wax kon soo leen waxee ne leen génnee leen politique rek dina xaw a mel ni dina am neneen nu muy nduru daal waaye liggéey man yaakaaruma ci lii ci politique daf ci rax de dama yaakaar ne lii nii dafa nit ni loo xamante ne luy wax mooy lu réer dañ ko war a seeti waa ci yoon so bu woddee te noonu la fa war a demee so bu réer xale mun na ko for ndax mun na ko for waaye nañ ko seet ba gis ko waaye nag lii man yaakaaruma ne UDP nekk United Democratic Party ne parti bu mag la te xam nañ ne Gambie rek lañ tax ñoo tax ñu jóg lii daal xam nga lu ñu war a saytu la rek xam naa ne xam nga conversation bi xam nga is getting more interesting waaye xam nga dinañ dem xam nga suñ dellu see rek xam nga ñu continuer waxtaan bi teg leen fa seet baara day métti Anyway, we have just heard from the executive members of the UDP hanga lu gaay wax ne comme to Talib Bensouda ne comme hanga let him stand firm and know that he is not alone in this fight. But to my surprise anyway, what is it? Is it that the UDP, the United Democratic Party, hanga dañ fogg ne comme hanga commission bi nga xamantene comme hanga it is established hanga to make sure that hanga they just try to make investigation about this whole thing ne comme xaalis bi hanga pour ñu xam naka la. Is it that they think that hanga comme du jaadu ci yoon atake la ku telin nit comme investigation o ñe waaw buur doguma la dañuy jaajëfal ki nga xamante ne moom mooy Alassane Sambou Diop parce que tamit ci jamono yi bàyyi na lépp lu nga xamante ne item la topp li nga xamante ne moom mooy Sahel Network ñu koy jaajëfal waaw mu ngi seetaan live kazalika naka noonu ñu ngi jaajëfal ki nga xamante ne moom mu nekk Aboubacar 𝐂𝐀𝐍𝐿 moom itamit mu ngi bàyyi lépp loo xamante ne item la topp ñu waaw ci Facebook bi ñu ngi leen ay jaajëfal sant ak ngërëm ñaxal na leen buur géwël dafa mel ni yaa ngi woon ci ligne bi waaw Linguère li balaa kiin wax loolu laa bëggoon a ñëw because of United Democratic Party parti bu mature la parti bu mag la te fooguma ne nii nit ñoo mën a xalaatee ne xëy na politique a tax ñu jóg di ko support ba soo nekkee ci dara institution bu toll ni parti politique parti nga nekk ci ay tolof tolof yoo xamante ne missing money boo am doole a tax ñoom war nañoo give you support they should give you support and that commission should be established by the government to know the fact of this what is happening down there in KMC because of dañ naan ñii kii la ñii naan kii la ñii keere tele la ma ko waxee woon rek wédi dimul tuuma seetal sa bopp rek
mu ngi noonu broda Boli Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar yow tamit yaa ngi foofu nekk ci online bi jàkkaarloog ñun sant ak ngërëm ñexal na la comme ni ko waaw buur géwél waxee léegi nii mbir mi nag buñ jàpp rek ne politique loolu moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñu UDP ñuy dimbale ki nga xamante ne moom mooy Bensouda ñun dañu naan bu leen ko jàppee noonu li waral ñu wax ne bu leen ko jàppee noonu mooy lu yàgg dëgg la ñoom dañoo yàgg di liggéey moo jiitu seen politique understand nga kon su fekkente ne nag politique dafa ñëw bokk ci li nga xamante ne moom mooy liggéey bi ala foog ñoom ñu jàppal si exactly parce que loolu mooy seen warugal moom mooy seen wareef ñoom li ñuy def fi mu nekk nii wareef la dañ bëgg a nit ñi ñu am understanding boobu noonu buñ jàpp ne UDP is fighting for how to call it Bensouda no okay komin be min fo kan doro wala ñindi komin ko bayrim be yalla na komin ko commissioner lo tala mi yalla ko ala faka kisi ro kanyin ko wala mbembira kam minna wala ñinte komin ko fo UDP ko ya mira komin ko tilingo tita wo commission wala karwal tonya corruption mo kulate mi yalan komin ko siatale woto me dandala ro kala mol bela mi yalan komin ko walla be do ko kala ñun commission kono ye tiling ye do ko ke anyanta ka nyami kana mo fasa hanna tara fan hanga mi yalon ko min ko wo mari le nyin ko do nyin sunya the person is under President Barrow. Let justice be preserved. Thank you. mu ngi noonu buur géwél loo am rek pour sànnil ko ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñuy seetaan ndax duñu leen bàyyi noonu ñoom tamit dañoo bàyyi seen soxla jënd seen crédit toog jàkkaarloog ñun bëggalal ma ñu bëggal ba ma ko fii ci société waaw seen ngay woo naka def nga xoolal diine du bëggee yéen a baax yéen a gore waay yéen a jërë bëggal ne leen bëggal waaye sama jigéen Fatoumata Gassama Diaby ay dara yaay sama jigéen yaay déggal may suma yaay mi tekkan manko yam fo rek yon ngoni rek lolo wow because anosan budgetan an manja mistake it if we want to retaliate like somebody have done this, I should also do this, the same thing to the person, then there will be no healing. Others will also see it in another way. Yes, you are saying that because it did not happen to you, because others are saying so many bad things have happened. And then for them, as far as they are concerned, justice needs to be done. So dal nañ baye George dal ñu liggéey luñu wara liggéey parce que George lañ fi am. To wajat njiw tak njiw yang parallel because Gambia made problem, manya made contribution. Yeah, ñoko degandor like when we went out on the street to talk to the people about their own opinion about the commission that has been established to follow the matter at KMC. Lu happen rek moy comme hanga ku nek ak sa halat hanga so like it's like hanga most of them were actually given advices to for people to be so much careful and know that comme hanga loi mom hanga dafa sew and no man is above the law hanga ku nek even the president when he did something that's supposed not to be dañ ko topa so no matter who did this hanga hejna comme hanga yang ñoo setan is better hanga for you to come out and tell the people that okay you are the culprit hanga yow ya ko def you know ñen dal loi lañ fi am waaw xam nga mbir mi dafa am lo xamantene daf daan am fi ci réew mi umpale wul len ko moy lan xaliss toujours daf daan mëna réer buñ ko topé ben ñaar yoon ñetta lañuy dem court ñu paré ci kenn du ko déggati non lañ ci am waye bi na leen leer ne du démé nonu dañ koy top waaw ba mu jeex parce que tamit bour dafa am lo xamantene ni du dégg du yoon gis nga mbir lu ñepp bokk kenn waru ko jël exactly alal mbolo kenn du ko foyé gis nga li comment ci dëkk bi ñi nga xamantene ñom lañ jox may ñu wax ak ñun wax nañu won nañu ne there's no man above the law. Exactly. Because nee nañ ne lii dëkk bi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo ko moom. dëkk bi du Samba du Demba du Lifin. waaye dëkk bi ñun ñëpp a ko bokk ñëpp a ko moom. lépp loo xamante ne kenn ku ne def nga ci loo xamante ne am na solo nit dañ ko fësal. du def naka su dul noonu tamit dañ ko fësal. kon nag mel na yàlla dimbale defal ñu Gambie réewum jàmm bi ñu doon. incha allah ñu nekk ci jàmm ji waaye nag. président Barrow suba lañ koy on naa góoree.
Sidi Keta, the Minister of Trade, Industry, Regional Integration and Employment, Motai, has disclosed that the Trade Directorate has been set up at his ministry to tackle prices of commodities in the country. Minister Keta made this remark on Thursday, January 2022, during an annual retreat held at a local hotel in Senegambia, in order to identify and discuss some of the challenges the ministry faces in its operation and also come up with recommendations that will guide management in terms of putting in place the necessary measures to facilitate their work. Ibrahim Sisao, the permanent secretary at the Ministry of Trade, said the retreat is very important and implored on all participants to put a lot of importance to it. It is not only an opportunity to take stock of what we did in the past year, but it should also serve as a chance for us to prepare an agenda for the coming year, Sisao remarked, adding this is critical as they plan to achieve useful targets ahead. PS Sisao said it is no secret that Africa is becoming one of the biggest trading blocs, and Gambia should try as much as possible to position itself into the reality that having the continental free trade area, which brings together 1.3 billion and a combination of a GDP of about $3.4 trillion, puts Africa in a very competitive state compared to the strength of China and India in terms of potential. nga xamne sax dafa dajé ci social media bi ben wax bu ñaaw masalan waru ko share lam wara ñëk xex moy waru ko share ñaarel bi tek ci na ca comment pour digal ki wax na soppi language am na génné su ñëpp di def ni rek mbir mi dana dem. It's everybody's business. We should all collaborate, come together and ensure that everybody is protected. We at the level of the National Assembly, I wish to report that the Health Committee went on a conducted tour to see the preparedness of the health authorities along the borders and also at the airport. They made their recommendations, which has been forwarded to the Ministry of Health for them to take action and improve on what they have discovered along the borders. That was definitely a very amazing information from the Ministry of Trade, Integration and Employment. Hence we all realize that price control issue a problem in the country that everybody was crying. Kibaro le miyalon ko min ka kumaya da bakela ando ngamere gambe no bebe la fila la fanang pour ka moy ministry miyalon ko min ko tolle be malari julayani safaro le tolle finte taka diamu molye kaytan di molla ko min ko ya tax force committee le londi miyalon ko min ko walla be ko nyin no mala kaaje ko min ko marchandise wol dabe talano la banko ka nyame ma fag na hanga li dafa nek lo xamantene hanga lu am solo la te hanga on that note we should congratulate them for taking the bull by the horn. Man de duma kon ñoko defante parce que waaw bo déggé di congrat nit da fay fekk mu ne la ne dama def na ba paré ñom nak ci ay jéego lañ nek ndeysaan waaw dañoo jéego dañoo yëkëne seen tank waaw dinañu mer xam nga kañ la gëj ndeké mburu te sama xarit la limay wax dama bëgg gouvernement bi dégg ma no bu ma ci dé dama bëgg ngeen wañi price yi wax dëgg yàlla rafetlu nañ nak cadeau yi nga xamantene ni mom ngeen joxe da ngeen wax rek ñun nak gisaguñ li nga xamantene mom ngeen wax defagu leen tek leen ko ci table bi ñu ngi tok diko xaar parce que tamit man samay yaay samay papa nijaay ñu pañ ak ñeneen buñ déggé xibaar bi dinañ ci am mbekté ak contenté sant ak ngërëm ñaal leen parce que ñun ñëpp li lañuy xaar ñu jawara régime dafa amone price control bo xamantene daf daan dox ci biti every month sometimes lañuy ber sa sopki passi seen la ka lañuy jaay ci kaw lañuy jaay
jaayee seen ñi ci kaw ñi nga xamante ñoo koy indi ni ñuy jaayee c'est ñi nga xamante ñooy retails ñoo jaayee waaye tey jii pot sukur $12 benn poti pic exactly xam nga bu ndaw $50 lañ ko jaayee pour géwél xam nga doguma la te yàlla xam nga bu la yàlla dog foog naa ne comme xam nga loolu moo tax xam nga de actually try to form a task force committee boo xamante ne comme ni nga ko waxee rek comme xam nga time Jawara nu ko gaay daan doxalee and then like things were actually going fine and then you know dëgga comme dunda bi xam nga dafa seer and then like task force bu fi you know Black Queen na doon task force boo xamante day dimbale réew mi dimbale yërëm Gambien si because of am na loo xamante ne foog yërmande bokk ci bëgguñ leen ngeen loru yéen ñu yor business bi di ko jaay war cee am dara bëgguñ leen ngeen loru waaye ñun tamit ñu loru buur xam nga lu gën a yéeme dañuy indi bagage chargé seen magasin yi ba mu fees step tubarkalla macha allah ca tuuma leen waaye xoolal buñ defee loolu after 2 months bagage jënd nañ ko ba pare de mais après 2 mois dañuy toog naan mbiri amatul fekk yëpp ñu jëndal nañ ko already with price boo xamante ne ni mun nañ koo jaay nit ñi reasonable price boo xamante ne du lor kenn loolu daal foog naa ne comme xam nga let me just pick it up from there comme like to change the situation I believe xam nga everybody has a role to play ñoom xam nga they have something to do you know ñun ñi nga xamante ne comme xam nga ñun ñoo dee jënda tamit xam nga we have a role to play even borom bitiki sax because am na ñoo xamante ne comme bu leen ñu sonal mbéeroo jaw bu leen di lew kayli muy joojo ma tul joojo mer bu yàgga la bu leen ñu sonal mbéeroo jaw bu mel ni lew waaw bu leen ñu sonal mbéeroo jaw bu mel ni lew xoolal joojo ma tul joojo mer bu yàgga la waaw Xadi Kwame suma géej gi borom Angleterre bu jawal Angleterre suñ ñëwaatee rek Xadi yaa koy sancal sama famille waaw doo yokk yu bagage da koy indi di ko lu ñoo sentu rek ma ne comme que lu ñoo sentu rek xam nga mooy development xam nga loolu lañ bëgga for anything loo xamante ne comme xam nga dafa difficult rek xam nga for everything be just fine for the citizens comme que price control like the Ministry of Trade xam nga gars yi lu ñu bëgg a def mooy xam nga pour ñu form a task force committee boo xamante ne comme xam nga dafa jàppale torop xam nga si wàllu lii bi price bi yéen like how will this help the citizens sanga li comme nga naka la moo jàppale nga the citizens sanga to you know suñ defee loolu that will help a lot because of people citizens will know how they will buy at how much they will buy the communities you cannot go two days to the shop and buy something for $10 and next week you buy it for $15. This is not abnormal. It's a thing that every citizen should be focused on it and helping this task force, pointing them, showing them those shopkeepers or those trade fairs, those who are violating the rules. the laws. Isn't it? kon nag mu ngi noonu su fekkente ne dañoo am ay nit ñoo xamante ne nii dara soxalut leen lu mooy saa yu ñu xëyee ñu yokk su ma mbokki poli nag lay waxal ndaxte ñoom ñoo nekk ci bitik waaw buur ñoo nekk ci bitik yu ndaw yi dañuy xëy rek xoolante nañ yokk lii foo tourné noonu la ñuy def ñoom ne xaw ma dañoo am groupe chat xaw ma nuñ koy defee waaye gis nga koo dem ne ko lii mu ne la lii la boo demee ci keneen mu ne la lii la fekk yokkoo fen nañ ñu dimbale ñu jàppale ñu parce que tamit li ñuy wax ñun suñu waxee rek dañu war a wax suñu waxee dafa fekk ca waxuwaay bu mag ba fa lañ ko jëlee mu ñëw doog a egsi si ñun du ne def ñu neex rek ñu toog di wax kon daal xam nga waaye bagage bi nit indi da nga ñëw indi ko pour gars yi ñëw jënd ci ko dëgg bu wér buñ koy jënd muy seer muy métti dinañ ko wax kon loolu moo tax nag nga maa ngi wax ne comme nga I am definitely congratulating the Ministry of Trade nga for the initiative nga lu gars yi bëgg a def because nga ñun ñëpp nga xam nañ ne nga di task force committee bi nga if they try to create it ba pare nga ñu ngi def seen liggéey comme nga duñ ko war a defee things will change definitely. I will say congratulations when things are done. and it will be waaw then nañ dem rek suñ dellu see rek nga ñu continuer kenn mënut leen a wax congrats definitely waaye nag ñu sant nañ leen daal lañ mën a wax
realize nañ na there are so many people who are actually watching this show right now. Linguère, can you please read what you have for us there? Wow, comment nag moom dafa nekkul di ñëw xam nga suñ internet bi it is really very poor. All right. waaye rek di leen xamal ne sant ak ngërëm ñeexal na leen wax dëgg yàlla ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu follow fii si Sahel network. Banjul the capital. wax dëgg yàlla sant nañ leen gërëm nañ leen dañuy joxaat léegi bi rek ki nga xamante ne mooy Black Queen. mu dem ci li nga xamante ne moom mooy business. yaa comme dañoo continuer rek nga continuer waxtaan buñ commencé loolu la ñu complete rek because nga wàllu business bi dafa nekk loo xamante ne is very important in any country you know so léegi the Gambia Trade Union hanga like we are just trying to put this message to you people ne hanga loo leen war a def mooy comme hanga this is the formation of the task force committee dafa nekk loo xamante dafa important torop so hanga da ngeen war a try by all means hanga ngeen create ko in such a way that hanga they will function as it's supposed to be you know so hanga like many people will actually have this doubt ne comme hanga they have said this hope you know they are going to do exactly comme hanga gaay nuñ ko waxe hope it will be implemented. waaw neexul ba neexul waaye fi mu nekk nii fii koo fi ne ñii kat dañoo jóg taxaw pour wàññi li nga xamante ne moom mooy dund bi dañu naan baax gaay loolu lañu wax de xaw ma ndax dinañ ko def li ko waral mooy yàgg nañ di ko wax buur géwél wàññi dund bi de dund bi nguur gi moom mën a ne wàññi dund bi waaw bu ko seet li price ñu ngay jaayee waaw te price ñu ñoo jaayee tout day yokk rek day yokk waaw waaye ñoom liñ wax mooy dañuy taxaw saytu li nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy yokk te waruñ koo yokk ñoom loolu kon loolu mooy wàññi dund bi du dégg parce que tamit su fekkente ne dañuy jaayee poti pik balaa maa gëm ne wàññi nañ saako maalu 600 buur wàññi dund ci la bokk loolu de néew ma du am de saako maalu bu dayee 2000 something wàññi dund waaye price yi definitely is going above yeah exactly every day mu ngi yokk kon léegi lu ñoo def rek mooy xam nga ñu ngi dañ génnoon si biti xam nga pour waxtaan ak nit ñi ñoom seen wala seen xalaat xam nga si wàllu pricing bi so léegi let us just hear from them. su déggee développement dafa ñëw ci dunda mooy tax développement mu mun a dem because nit ki doo mun a wootee développement comme just like man ne damay développé pare maa ngi xiif xam nga loolu du mun a nekk. Okay, comme to ga ci war mag because price abur piyad wood mag so ci bayi la ni pour ka jular ba jug family bu lemtu ka jular ko wel bare la man borom jaboot la because démb rek laa soogee jënd saaku ceeb 1500. government mi tamit dañu war a dimbale ñun citizens yi because ñoo leen vote in so ñun su interest la gaa war a toppaat because price yi nu mu nekk di yokkoo dafa over garaaw tamit mburu $10 yi xam nga ñu ngi wax ay fëriñ amul sukur mi ngi nii yokku na mayonnaise lu nekk yokku na te loolu noonu xam nga dafa bokk si daily livelihood si ku nekk daf ko nit tamit xam nga. You can just go to the market, buy something for $10 today, tomorrow you go and they will tell you it's $20, which is not right. As far as the government said, you know, there are certain commodities that are not levied, that are tax-free. So such should also not be very high in prices. So I think this step is the right direction. I believe that the opinion of every citizen matters. Comme ñun ñoko dégandor, like some of the people like actually what they were actually saying because dégg na ben xalé bu goor nga ko don explain ne like comme buguma comme nga pour nit ñi gis ko as politique. Mom lu mu wax rek nga moy like comme nga ñun ñoo amé suñ carte nga te ñun ñoo dem nga for us to vote. You know, in a nutshell, I believe what exactly he was trying to explain is that, you know, the government have a role to play in this. Because mom, like, he is somebody who he realized and have seen some of the challenges that people are actually facing when it comes in terms of that. So, like, I believe that he should actually try to stand firm to make sure that some of the things that are actually disturbing the citizens change. That's all told because of development. You cannot make development and letting people be hungry. Noonu dañu war a nekk ñoo xamante ne boo lekkee ba suur naan
di nga xamante ne di nga mun a def dara waaye doo xamante ne soo waree lekk sax mu lay teg soo xiifee sax dang dee mer buur mu nekk loo xamante ni soo lu bees la fii ci Gambie ku xam Gambie xam ne dëkki teranga la ndeysaan fii ku nekk daf doon yaakamtee ñëw Gambie bu añ jotee billaahi xamuñ oo famille waxati ko dañuy oote bay ootante ci dëkk ndoor yi xale góor yi toog ci buntu kër gi loolu lan moo ko waraloon réew mu neex wax dëgg yàlla wécceeku am na ci diggante li diiri lu tolloog fukki at ak juróom wécceeku bi am métti na jéggi na dayo ba tax na ñu ngay pli ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk gouvernement la ñuy wax parce que ñoom lañu war a waxal waxtaan wax dëgg gis nga li ñuy raay di ko raay nañ ko okk mbir mi doon benn comme ye min fado lay ki hanga lum nekka di wada fa important doguma la akumayata bakele ye min fa akumayata la woto e batu doron ngodo mandim fay doron ha pour manen kaka moy lal pour isa long kambano do diamuta ye min fado doron ka fu ko min ko carte mu fenati mi yalan ko min kon to lay afay but nyangala diamo ko no ngakoro siro kaje ko doro wala nyinte ko min ko ndolle na carte soto nga sika nga fay woto the president of the Republic of the Gambia no li sindi because he jikitela le latela la fanan ando asaniyata mala komen ko most of these problems milialan komen ko the citizens are facing you are really aware of it. So I believe that the Gambian people believes that you can do a lot about it to change the story, you know. So akumayata bakali dafa nek lo xamantene like if you are hungry you cannot walk. I didn't take my breakfast. I will not be able to sit down here. But it is going to be difficult. Non la demé lu waji wax ci lifin bi mu ne wa té da nga dem shop bi nga jënd $10 kon mako wax suba nga next week nga dem $15 ñu mel ni ñoo ñal price mo amul contrôle price contrôle bi nak nañ ko tax force bo xamantene da fay trop ba paré nak tégal suñu price lu baax na ku nekk nga liggéey mu def lu ko war price control war na am ci réew mi soxla nañ ko buñ ko defee rek dinañ ñu dimbale ñun ñi nga xamantene ni ñoy nekk ci jënd ak jaay bi di nuyu ki nga xamantene moy Jeynaba Ñang di doom baayu Mariama Ñang ndeysaan na la ñu koy nuyu diko ziar ma sha Allah di am mbégte kontaan ci moom ak képp ku nga xamantene waa gis nga yaa ngi seetaan mu ngi noonu anyway ci monte doon COVID-19 related measures in force across the Gambia remain largely unchanged as of January 17th. Domestic measures, establishments and facilities must adhere to strict hygiene and social distancing measures. Limited religious gatherings are permitted, provided worshippers adhere to health protocols. The use of protective face masks is mandatory in public spaces. International travels. Restrictions. Vaccinated travelers to the Gambia are not required to present a COVID-19 PCR test. However, vaccinated persons who display symptoms of the disease must undergo a rapid diagnostic test, RDT, on arrival. If the result is positive, the traveler will be quarantined. Unvaccinated travelers must provide a negative result from a COVID-19 PCR test taking no more than 72 hours before arrival. Such travelers may also be required to submit a second test upon arrival. Those positive for the virus on arrival must quarantine at their own expense. All persons arriving from hotspot countries for the Delta variant, including the UK, Netherlands, the US, Italy, Denmark, Belgium, Germany, Japan, Turkey, Ireland, France, Australia, India, Mexico, Sweden, Portugal, Canada, South Africa, Switzerland, Finland, Spain, and Slovenia must undergo an RDT on arrival. If the result is positive,
the traveler will be quarantined. All persons arriving from hotspot countries for the Omicron variant, including South Africa, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Zimbabwe, Angola, and Zambia, will need a negative PCR test report upon arrival and will undergo another PCR test upon arrival at the airport. Persons arriving without the requisite documentation will likely be quarantined. Authorities could reimpose, extend, further ease, or otherwise amend any restrictions with little to no notice depending on disease activity over the coming weeks. We talk about democracy is because we as citizens have to raise our voice high so the government can know what we want. When we talk of physical distancing, it should be at least 1 meter to 2 meters. It could be more than 1 meter, but it should not be less than 1 meter. So that's why it is very important for people to know that when we talk about physical distancing, you are required to leave a meter between you and the next person that sits to you. It could be 2 meters, that is even safest, but the recommended is from 1 to 2 meters. Thank you. Suñ health lañ wax mu ne suñ health lañ wax suñu wér-wérle yeah mu nekk loo xamante ne dafa am solo torop ba pare like I will just like us to remind ourselves about what actually happened for the past I can say year like 2021 because it was nekk na year boo xamante ne so many business were put into hold so many businessmen were affected and like students and everybody was actually affected all because of the COVID-19. So fogumane come like we as Gambians we would like to put ourselves or see ourselves in that kind of situation again. Never. So like the only way that we can definitely avoid that is just to believe that COVID-19 is real. It is real, and we just try to make sure we adhere to the preventive measures. You live in protection bopa. Lo important. Mungi nonu Black Queen ñoko degandor coronavirus is real. Please guys, let us just be very careful. Because prevention is better than cure, as we all know. So all I am advising you guys down there is use your face masks, wash your hands before you eat, even before you get into your houses or rooms. Please make sure. Degala is something lo xamantene is very important. Why foog naa ne comme nga dinañ may gaay lolu ci kanam. Légui comme nga luma bëgga explain rek nga pour nit ñi ñu mëna understand more about this. Is for them to understand and know that there were measures like were put in place to make sure people actually understand nothing will change it. Most of our people most of them it is compulsory. Guys in the country, as you have just had them made mention of those countries, their names. Wax nañ sa sen tour comme guys suñ ñëwé in the country lu ñoo def rek moy dañoo yobbu gaay pour ñu jël test bi mën nga jékalé wax bobu noonu mu ngi noonu ñoko déggandoor la li ma leen doon wax rek mooy please nañ leen make sure di use sun maxis li tax nag ñu war a use sun max di war a moytandeku mooy ñi nga xamante ne dañuy jógee yeneen dëkk di ñëw fii ci biir réew mi li ci ëpp dañuy dugg ci biir réew mi duñ use seen maxis duñ def li nga xamante ne moom mooy li leen war dem toog ñu check leen xool ndax am nañ feebar bi ba la ñuy dugg ci biir réew mi dañoo jéem a dugg ci biir réew mi
waala ko ñi nga xamante ne nii ñoom de innocent tukkiwuñ demuñ ñëwuñ waaye ñi nga xamante ne ñoom ñu ngay jógee ci yeneen réew ñoom ñooy dugga ci biir réew mi waala leen ko kon nag balaa ñooñu di leen ko waala parce que bu ñuy dugga nit ñi mun nañ ko yëg mun nañ ko bañ a yëg understand nga dinañ jaar foo xamante ne dëgg-dëgg dinañ dugga sax dinañ leen gis waaye mun nañoo yoo daw or anything can happen whilst ñoom ñu ngi amee feebar bi so all I am advising you guys is to use your face masks with hand sanitizers. xam naa ci leen de coronavirus moom kenn ñaanul yàlla am ko. dëgg bu wér. yaakaar naa ne lenn la laa gën a ragal lockdown. nit ñi dañoo war a jàng naka la ñuy dundee ak feebar bi. ndeysaan ndaxte feebar bi nekk na lu métti nekk na lu garaaw waaye fi mu toll nii melatu nam meloon. waaye at least boo jëlee say. matuwaay péngu nga. di nga takk face masque. xëy na yàlla mun na laa aar waaye su yàlla ne tuddee ne àla kulli àll am nañu ko am ba wér ba génn ba nekk ci yeneen waaye traveling bi foog nit di dugg nit di génn parce que koom-koomu réew moom. dafa yor ci nit kiy dem ak ñi ñëw dugga bay génn bi yokk koom-koom la. so waaye nañ ko saytu rek. is very important hanga aku mayata bakela pour mol yalon ko men ko covid-19 mu kurangol te mi yalon ko men ko toñaleng so mol nyanta ka min ka dorong is just to go to the hospital and then do the test to be sure that hanga ndak dan ko am wala amulo ko because there are so many people at home who are having it and they don't even know but just sharing it. fii la gën a métti fii ñu nii fii la gën a nit ñi gën a bañ a dem test day gën a xam li day ne waaw coronavirus waaw yaa ñu kam yaa ñu kom dafa soof doon ay hyperkip bilaay yàq réew mi nam dem am na si yow dañ ci sonn demal bàyyi ñu dañu tàyyi demal bàyyi ñu dañu tàyyi demal léegi pick it up from where we stop ñun ñëpp xam nañ ne like if you are sitting at home and then like going through some health complication you will not be able to know doo ko mun a xam unless if you try to visit the closest health center xam nga pour nga xam ndax you actually have the sickness or not so loolu moo tax comme xam nga test boo xamante ne xam nga loolu lañ dee def to make very clarified na comme hanga this particular person have the sickness or not is very important so test bi ñepp ko wara jël dafa am lu benn jigéen wax mu ne leen ay vaccination polio bi ngam dafa vacciner doom yi yeneen vaccination yu bari ñëw nañ fi te loolu yëpp pour faj la africain nag balaa moo dem xool l'hôpital mu bëgg a dee at least boo yeewoo sax sa bakkan ngay nokki muy bañ sax demal l'hôpital soo yeewoo te sa olof bi di métti demal l'hôpital soo yeewoo gis sa bopp nga xaw a doo am demal l'hôpital l'hôpital dañ ko def pour nit gis nga moto yi boo sa moto naan kar cux fita bi ngay uyi sa body nag docteur bi nga koy jox mu toppatoo exactly kon nag mu ngi noonu bu fekkente ne dañoo yeewu gis symptômes yi nga xamante ne dañ koy wax ci coronavirus nañ leen dem seeti ñi nga xamante ne nii ñoom fa la ñuy fajoo muy docteur yi umpale wuñ ne ñoom loolu moom moo leen fi bàyyi te tamit ñu ngi def seen kéemtalay kàttan pour dimbale ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo feebar kon képp ku yeewu rek gis any symptôme boo xamante ne nii understand loo ko te nekkutoo nag yow démb demal seeti docteur loolu dëgg sax yaa dimbale la ci sa wér gu yaram man lu ma si understand sax mooy so many people am na ñu bari ñoo xamante ne they scared to go to the hospital pour ñu jël test bii nii because xam nga buggu ñoo dem xam nga pour ñu wax leen ne comme xam nga you have COVID-19 you know luñ ragal most of them is xam nga to be taken to for quarantine xam nga loolu dafa nekk loo xamante ne comme xam nga dañ laa yóbbu xam nga pour jàppale la comme xam nga like for you to be on observation xam nga waruñ ko mën a ragal parce que tamit buñ la quarantine rek sa jàmm la sa jàmm yi exactly waa kër ak say mbokk ñi ngay romb waaw ñi ngay romb di leen jox loxo understand nga bokk ak ñoom oto di riis wante ak ñoom nga saxat boo tusoolee wàll leen affaire bu garaaw la exactly boo saqatee wàll leen boo tusoolee wàll leen boo tufli wàll leen boo
joxe la ko wàlle so de akumayata bakele ci mandinkan dañu bëgg ñu nuyu ki nga xamantene mooy Yaama Baceli borom oxaay waaw nga xamante ndeysaan suba ndeysaan dëgg bu wér makeup moo ci ay Yaama Baceli borom jaari yu baax yi ki nga xamantene macha allah Yaama borom cuub yu baax yi yow laay waxal borom sabo naturel yi borom sabo human hair yow human hair ngay jaay ñun ñoo yaay jaay makeup yu baax yi yaay jaay accessoire jigéen bu fi bugg a taaru rek ndeysaan ca Yaama Yaama Baceli borom oxaay waay Yaama Yaama Baceli waaw borom sañ waaw borom sabo bi ñun ñoo bég si yow waaw back again. Welcome back, guys. Okay, comme luñ ko daan waxee rek COVID-19 is real, so I believe it's very important nga dafa am solo torop nga pour doomi aadama nga bugga sa boppa si jaamu yàlla la bokk ba pare nga ñu bàyyi xel ne comme nga the people who are actually working in the hospitals, they are our own brothers and sisters, you know. So as we stand firm to take responsibility to prevent ourselves, you know, their life too matters. You know, definitely. Yeah, because most of them di nga gis ne soo demee si lopitaan bi like am na certain people yi nga xamante ne like dañ dee toog ba feebar bi dugal leen bu baax. ñu doog a ñëw lopitaan ñu doog a dem lopitaan. waaw loolu nag su ko defee Black Queen ñaareel daf dee lor ñu bari. faju ca ba muy teel gis nga nit boo bëggee wér soo yëgee lu la ok tuuti dangay dem lopitaan waaye bul tëdd di naan paracetamol wala nga ni pharmacie di nearest pharmacie by my house nga dem duñ la test sa blood duñ test sa temperature lo important understand nga dañuy dem rek dina fa seen relief ñoo mën a am duma dem lopitaan ndax ñeme ñu ma péngu ñëw toog yow teel lañ lay yow understand nga léegi nag su fekkente ne loolu dafa am ñoom dañuy yokk seen feebar yokk seen problème waaye tamit yokkal ñi nga xamante ne ñoom ñooy docteur yi nekk ci lopitaan yi xam nga li ko ni ngeen ko waxee sama jigéen yi jooma ñaaw yi nga xamante macha allah jëlal loolu nangi li ngeen wax noonu lu am solo la nit da nga war a bëgg sa bopp sama bopp maa la gënal du bañ naa la dëgg ju wér te nit ki boo bëggee sa bopp mooy nga bëgg ñi nga dëkkal bëgg say askan bëgg sa réew because of am na loo xamante ne buñ la nee lii day lore boo ci loree nit ki am naa nga ko àq kon nag nañ leen di jël fagaru balaa faju ju jot dem ci lopitaan yi ñu dem ceeg docteur si ñu seet suñu wér-gu-yaram dina toujours na ñu dee teg suñu bolot yeeg suñu système bi léeg-léeg nit ñoo feebar sax si du xam système am wóorut my friend ba pare COVID-19 lañ wax, but I believe that there are other sicknesses yi nga xamante ne so many people are actually going through, you know, hell, you know. So but our health matters. Balaa nga keneen di jógee feneen nga di jàppale la nga yow yaa war a taxaw nga dimbale sa boppa. So I believe that our health matters, and then like just to remind you people gis nga poli buñ feebaree sax duñ dee jaay seen nag yi jënd ordonnance yow tooñ nga bugg a def tooñ nga bugg a def jox ordonnance boo xamante ne benn 200 rek la war a fekk booy mu am nag boo xamante ne 20,000 la ko war a jaay rek mun a faju di faj ba pare xam nga ñoom ñoo ragal niw Paul moo ragal niw Joolaay na ñoo leen gën a ragal la Joolaay na ñemoy waaw Sister Hadi mu ne you guys are doing well, keep it up, mashallah. Thank you so much. Thank you so much. ñu ngi lay sant di la gërëm mashallah. Nii rek la fii lañ nekk rek fii ci Sahel Network ci diwaanu Banjul fas yéene leen a bégal di leen xamal tamit lépp lu nga xamante ne nii moom mooy xew ci réew mi loolu moom moo ñu fi bàyyi ñu ànd ak Black Queen ak ki nga xamante ne moom mooy buur géwél suñu ko waxee rek loolu mu ngi noonu
kon nag ñu ngi shout out képp ko xamante ne nii rek yaa ngi ñëw follow programme bi ci Facebook bi YouTube kazalika ñu ngi leen ay jaajëfal ya mba fole komin ko baraka baken tol de mbe sirin jampura tolle hane bi doron sa mur topiko nyin ka wala covid-19 te covid-19 de yaketa kurangol timi yalon komin ko ay nyingay dunia bi la batandi anu gambia banko fanan kan ay moltora bakele woto prevention is better than cure yanembe sila nga jube fo sasa nyi nankan nga fintin ka fon kam fanjara woto al nga tra nga buluku wosiyande social distancing na mu kula timi yalon komin ka kumaya bakele ando motol fanan kono fanan nga hakiloto the face mask fanan nga try nga use it will not kill us, it is just there to protect us, to prevent us against something mi yalon komin ko nana tan ka be batande lale you know social distance bobu non ina problème de waye dafa ñu jégué jabaram rek jabar ñu ko social distance every day bu yexé rek waye c'est dak ndaw ci nako mu ko no wo ko covid su bokku mo covid kenn xamul li lu social distance ay gaay what ba la ñu family ba la ñu monsieur madame ba ya ko dara At least 3 people, including 2 former journalists, have been confirmed dead in a fatal car crash along the Trans-Gambia Highway around Soma. The Alcamba Times reported. Journalist Pamodu Fall, a veteran of over 20 years, and Musandao, one-time senior editor of the former Daily Observer, and one Kabayo, a health worker, all died in the car they were traveling in crashed in Jiffen, the first settlement in Jara area, early Monday morning. Mr. Fall was a senior executive member of the Gambia Press Union who later joined the Ministry of Health with Musandao as press and communication officials. Reports say that they were on a health education mission attending a 4-day workshop in Soma, Lower River region. Both journalists are survived with wives and children. This is the latest among a series of fatal road accidents that have rocked the hinterland and inner city areas due to the poor road networks, inadequate highway lighting, and overspeeding. Pamodu Fall will be laid to rest at 5 p.m. today in Lamin, and Musanda will be laid to rest on Tuesday morning, either at his residence in Lamin, Babylon, or at his native village in Sierra. waaw kon bu leen tàyyi ci démocratie sa carte mooy sa kaddu nañ ñëpp garder seen carte xam ne lii mooy seen passeport yi àddina teranga ak jamono bi ñu fi am yëpp soo amee sa baat rek di nga am réew boo xam ne dina am njëriñ pour yow. Every Gambian, wherever you are, you have medical centers all over the country to go and do your vaccination. I did mine, and many people that I know of did theirs. There's no reason why you should not. In fact, you cannot leave the country. Very soon, it is going to be difficult to travel outside without this. In the European countries and developed countries, you cannot travel to their countries if you don't have this vaccination. So we urge every Gambian or living in the Gambia, go ahead and take your vaccines. I think that is the paramount importance. We have enough stock in the country to take care of as many people as possible. So hopefully this will encourage people to go ahead and take the vaccination very, very seriously. I'm speaking to not only PPP, but to every Gambian living in the Gambia. That is one step that we should all take together.
fate is picking us randomly. This is definitely a very sad story. Indeed. Story bo xamantene la like 3 lives were involved. Is definitely so heart touching. Before we do anything, I think we should take a minute silence and then just pray for the departed, for their souls to rest in perfect peace. Let's do that. kon nag dafa mel ni ñoo ko déggandoora ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñetti ndaw yi nga xamante ne dañ nekkoon ci yooni tukki ndogalu yàlla nag fekk leen ci seen bakken em ci ñu ngi leen ay jaale di jaale seen famille ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen co-workers yi rawatina àddina waaye nag rawatina Gambia wërngal képp mu nekk mbir mu métti wax dëgg yàlla waaye nag kulli nafsin zaa'iqatul mawti bakken bu ñam dund rek dina ñam dee kon yenn yàlla jéggal leen seeni bàkkaar oyofal suuf ci seen kaw barki Seydina Muhammad. Actually pick it up from there. I believe that hanga lii dafa nekk information boo xamante ne it has actually touched the hearts of so many people in the Gambia. I can even say that worldwide because hanga accident is something li nga xamante ne comme hanga mu ngi over bari hanga si country bi ba pare. And then like there is a young lady ko xamantene nga journalist la won, and she actually played a very important role in the media fraternity. Mom tamet like she lost her life by the name Sise Sawane. We will actually use this opportunity to pray for you so that the Almighty Allah will bless you the highest place in Jannah. Dua ni opportunity fanantala nga dua sabate fure tomal mume beye fo man satalla se 𝐂𝐀𝐍𝐿 an num fana ibota daming ita daming alama je fisiala dunya ke. It's just sad, so touching anyway. am nga soose dafa ne bala faabe longole noma bala faabe longole noma dire pa Modou Fall ni koy jaale Gambia press ñoom ñëpp ak ki nga xamante ne mooy di other brother how to call it ñu koy jaale tamit ak sa sister bi nga wax ñu koy jaale Gambia press yi ñoon ñëpp ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo am accident yàlla def li gën ci ñoom daal ndaxte yàlla nag toujours lu gën nag lay def ni muy ñëw moo ñuy bett rek te am na tamit noonu la ku la am man alayaan Fall ndika lu mos a tooy dina mos a wow kon Pa Modou Fall moom I know him personally I know him personally. Wow. nit koo xamante 3 people were actually involved in the accident. ñetti nit nga ñoo dee si accident bi by the name Pa Modou Fall moom foofu la nekk Musa Ndaw ak the other person is Turambe. Anyway, it's 3 of them. Yeah, like just saying ñoom ñetta la daal because right now I am definitely move nga suma xol bi moo tooy and then it's a medic personnel. It's a medic personnel yëpp ñu leen di jaale bu baax xam ne tamit aduna tamit noonu la day demee ñii bu ñuy bëgg ñii di jooy ñii bu ñuy jooy ñii di ree te aduna tamit yàlla bu ñuy sàkk dafa njëkk a bind dee balaa moo bind dund kon ñu ngeen di jaale si famille bi yëpp di ko jaale Gambia ak Gambia Press Union muuri MS Ba sama rak sama xarit te Gambia ba pare the other person hanga ku dee si lii bi hanga Kawsu Bayo la tudda Kawsu Bayo mbe la baadiŋol be konton na saŋola ani kanuntel ani lo ñeng ilom mol mbafale ko min ko alama ajjana kallanke o daale anyway it is very sad to lose your life at a very youthful age, you know, with so many dreams fulfilled. Though adimintala mbeka tala batundal, but alama yembe tara. Yena ñu fekk rek ci lu neex yalla. Ñin dal mbi min kala dorong ngamera mbi tala dorong ne murtana dorong kacha continue because we are just all moved right now. Thank you.
ka fale komin ko bayri ngambe ya kala motala komin ko journalist funding ke fula wala fata nyin sango nyin accident o min keta tundo kan ka fa me komin ko jara min keta jifinte pa Modou Fall de atakera molati mi yalan komin ko he was a senior executive member of the Gambia Press Union who later joined the Ministry of Health with Musandao. Ataketa multi miyalon komin ko mobe yalo na milyalo komin ko he was somebody miyalon komin he played a very important role as far as the development of our nation is concerned. So li mu nek lo xamantene comme hanga Gambia bi yep ako yek be pare comme hanga ñu ngi try to comme hanga like it's just oh my God. Waaw comme rek ni ko Black Queen waxee xol yépp tooy nañ wax dëgg yàlla mu nekk dee boo xamante ne nii dee nag kenn du ne dañ ko doon xaar dee kenn du ko xaar waaye tamit mu nekk dee bu bette dee boo xamante ne tiis na àddina wërngal képp dañuy jaalewaat beneen yoon ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk àddina rek wax dëgg fi mu nekk nii moom suñu leen waxee ne mën nañ wax sax dañuy wax lu ñu neex waaye xol yépp tooy nañ ndaxte tiis nañu daal be pare xam nga like what actually make it very sad is that like the journey that they were on hanga like they were out to ensure that like the report says that they were on a health education mission in Jarasoma hanga so comme affaire réew mi daal hanga moo leen you know hanga moo leen eketi hanga dañu lose for seen life hanga ñi aketa kuti mi yalan komin ka bala fa warta bake because report ole min di molla wala komin ko ñing funding ke sabol mi yalan komin ko ifata ñi accident to mi yalan ko aketa ko ñing aketa kunun ko iba nun silola kam yalan komin ko banku doku o wala ye wulinde jata kende yala fannala man satalla ya nata pour que tol men jiyo do yande aketa kuti mi yalan komin ko ayentol be balo faale woto alama man satalla ye kayro ke anum fanan aye bondi janyamin alama aljana kala ke dal amin fiñ dem yenn leen gënal rek fi ñu joggé ndaxte bés bi tey jii tiis na ci seen famille tiis na ci Gambie tiis na ci presse union bi presse fraternité bi nga xamante ne ñoom ñëpp benn lañ tey jii xam naa ne tey seen xol seetu exactly ndaxte tey mission bi nga xamante ne moom lañ jëloon mission boo xamante ne dem yéen ñi ci seen mbiru wér gu yaram tey jii yàlla def dogal tey ñu des si yoon ba pare dañ leen di jaale seen famille exactly xam ne ñoom tamit ay jàmbaar lañ jàmbaar fàkk tëdd ñoo xamante ne exactly ci toolu xare lañ dee ba pare ñu ngi am information bi tamit hanga Pa Modou Fall moom hanga suul nañ ko démba waaye Musa Ndaw hanga moom tey lañ ko war a suul anyway we just trying to extend our sympathy to their entire families, friends, loved ones, and to the country at large. Yal nañu yàlla jàppale so that at least we will not be hearing such bad information, you know, it's just sad. I mean metti na torop ñu ngi leen ay jaale di wax yenn yàlla waaw may ñu xoli muñ bañ mën di leen bañ mën koo muñ waaye tamit di wax ne rek ne seen ñaan jógul ci ñun benn yoon yéen ak ñi ngeen fa fekk ak ñi leen fay fekk si. You will forever be remembered and prayed for. Inshallah. Li hanga lu First of all, we need to look at the cause of the accidents. What is causing such accidents on the road? And first, I would blame the police, because most of the time they are the people who are responsible of giving license. So you give license to somebody that is not even examined. First, before you are given a license, you need to be examined to know that you are qualified to be issued a license. Nit ki no yakamti ay bakkan jambur bakkan nga amé. Denga. Waaw, da nga wara careful soy daw ci yoon bi. Waaw, ndax itam yalla musal ñu ci accident yi. Some will be driving while they are drunk. So I think these are some of the things that contributes to most of these accidents. Is in drugs, alcohol, and then children overspeeding and then racing on the streets while they don't even have license.
that was something that was not actually, nice to hear, because everyone is moved, and then just trying to explain some of the reasons what actually caused the rampant accident in the Gambia. Like hanga mu nekk loo xamantene it's very important for people to be able to know exactly some of the causes of this thing, because hanga we cannot just be sitting down every day nga jóg rek hanga just hear that a loved one is gone, hanga ko xamantene feebaru dara jotu ko hanga just through accident is very sad hanga. So like right now hanga my concern is hanga, what are some of the reasons what actually caused this accident? Is it because that we don't have a proper road? Oh, is it the way people drive, or the people who actually have these vehicles, like the drivers? Is it that they are not qualified to be given a license to drive? Black Queen, some of them are qualified to be given license, but like I always say, xoli dañ xat. Gis nga bala nga koy xam, nga taxaw ci kaw tali rek, nga gis jigéen bu ëmba, jigéen bu amé doom, jigéen bu fop doom, jigéen bu enu xalel ndeysaan driver yi duñ la may sax nga romb, which is very undone. Gis nga nit ki soo bëggul sa yaay bëgguloo sa sister rek keneen ci biti boo ko gisee doo ko yërëm. Black Queen driver yi ci yoon bi gis nga si suba bi may ñëw wa rabbil kaaba yàlla rek moo tax may wax, waaye gis nga moto bi ma duga comme koy njëkkalante fàtte na ne dafa ëpp ay bakken te oto bi dafa fees tepp ak nit. mu nekk mbir yoo xamante ne nii maara deytaane su koppoo rek musiba dafay am. xam nga fa am lu xew. man ci sama xam-xam bu gàtt rek dama doon doomu géwél dem fu ne. aduna bii kenn warta yàkkam sa wërsëg. dëgg la. te ñu nit ku ñu dañoo bugg def tey am tey te bugg ñoo dee tey. tubaab bu ñuy def tey pour am tey dañuy dee tey dañ koy nangu. lu sotti am borom waaye def tey am tey dangay dee tey. te aduna kenn du ko yàkkam. wax nga fi wax du nekkul ne man bileemu ma ñuy joxe leen sin de because of police ñoo lay jox lay sin. waaye leen sin bu ñu la ko joxee jox nañ lu responsible. te buur da nga war a xam yow mii. liñ la jox lan la liñ la jox gis nga booy wundeelu yow sax booy wundeelu bu xiir da ngay daanu. kon moto boo koy dawal full speed doo ko mënut a amee. wax dëgg yàlla dëgga like once again I will just come back to say that may the souls of the departed continue to rest in perfect peace. waaye comme xam nga soo gisee xam nga waxtaan bi comme xam nga ñu yaatal ko even though xol yi dañ tooy dañ gis na comme xam nga accident in this country is just becoming something else. last week rek suma rak Musa Keita di ko jaale Keita Kunda family. naan attitude dañ ko war a change. ñu tax ko ñëw ba ci highway bi rek dugg rek doof ki leenam cause ko accident boo xamante ne ñàkk suñu brother. waaw am na loo xamante ne daal xam nga foog naa ne comme xam nga dañ ko bàyyi si gannaaw and is something suñu jëm yàlla na ko gën a amiin yaa rabbi amiin 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 yaayam bëgg ma amiin amiin suma papa nga suñu Keita maa ngi koy jaale doomam bii di ko jaale Buba Keita suma géer gi yaay ak di ko jaale waa Tabakoro yëpp buur géwél amiin yaa rabbi amiin amiin ba pare am na loo xamante ne tamit xam nga is very important xam nga te xam nga ñu ngi ko bàyyi si ginnaaw comme que accident lañ wax we realize that doo dégga la suñ paa yi ak maire yi xam nga dañ dee dawal moto waaye the majority of the people ñi nga xamante ne like xam nga dañ dee drive fii ni are the youths. So then so xoolee ba xoolaat you will come to realize ne most of our youths are involved into taking drugs. Scorpions closed in on AFCON last 16. The debutant Gambia continued their unbeaten run in the 33rd. Black Queen mu nekk mbir mu am solo waaye balaa loolu rek dañuy dem fi nga xamante ne moom mooy Facebook bi di nuyu ki nga xamante ne moom mooy soxna Aminata Ndiaye suma mag macha allah mu ne keep it up sis ñu ngi koy sant di ko gërëm Pa Amadou Soxna moom itamit mu ngi ñu toppa ci Facebook bi di seetaan ñu ngi leen ay nuyu bu baax a baax di rafetlu li ngeen ànd ak ñun fii ci Sahel Network gannaaw loolu nag dañuy def li nga xamante ne nii moom mooy dellusiwaat
rek waxtaan ci topic bu am solo bi nga xamante ne ci lañ nekk muy lan ñi nga xamante ne dañuy drive di mandi Black Queen man dama ne man maa moom suma xaalis bi may fayee paas du dégg du ma ñëw ba war a dugg ci oto gis driver bu mandi may dugg ci otoom xalaatuma ko te du ma ko def parce que tamit man may fay am dafa am yoo xamante ne nii jaay sa bakken bi la bu la ko dara jaral yakamte wule exactly that one you are talking about the commercial vehicles hanga like I believe na come in this case hanga not only the commercial vehicles are actually involved into accidents like this hanga amna moto yo xamantene comme hanga private vehicles la hanga dang de nek di dem and then you know something actually happen so li dal comme hanga lu ñoo def rek moy comme hanga let us just try to pray be duala sabante frel beye milialon comme ko masata layes yo doya for ala say so as arjana kallanke daye ye family min fanantu koma because any journalist flow min fata aning kawsu bayo ngajala ko min ko ay fututa la andu ye dimbaya la fanantu koma ala mama satalla ye giso di ala dimbaya la ibe munyano la nyang because it's actually very difficult to lose a loved one till then nimutanan dorong we will give you something else that will be very important for you to listen to. Thank you. Scorpions close in on AFCON last 16. The debutant Gambia continued their unbeaten run in the 33rd edition of the Africa Cup of Nations as former Hawks and Bologna forward Musa Barrow rescued a point from the sport in the 90th minute to keep the Gambia's hopes of reaching the 16 alive. Striker Ibrahima Kone gave Mali the lead in the 79th minute from a controversial penalty after the interference of the video assistant referee VAR, and the central referee gave Malian their second penalty in the competition, which was perfectly converted by Kone. The Gambia equally needed a VAR decision to level matters when substitute Ibrahima Koli cross was handled by Mali midfielder Bissouma in the box, and the Bologna's forward Musa Barrow stepped up and leveled matters in the 90th minute. Mali was hoping to use their 12 times appearance experience in the AFCON to their advantage against the Gambia, but were left shocked when they shared the spoils with an inexperienced Gambia side. Mohamed Magasuba, the head of the Mali national team, blames his players for taking the Gambia lightly. "We were victims of ourselves," he said. "We underestimated our opponent, and this match will be great lessons for us going forward, and we will never forget the humility we face in this encounter." Magasuba continued. Tom Saintfinch, the head coach of the Gambia, said his side will continue to enjoy the moment in this competition. "We will continue to respect our opponents and stick to our game. We are now going to prepare for the next opponent in our final game and see what will happen at the end of the group stage." The Gambia will now face Tunisia on Thursday, on the 20th of January 2022 in their final group match. A point will secure a spot for the Gambia in the next round of the competition, while Mali will face Mauritania, who are already out of the tournament. I'm a business student, I would just see the country as a company. When it makes profit, we are the ones that enjoy it. And when it makes losses, we are the ones that suffer. So this company called the Gambia is our business. You cannot make decision without voting. You only prove that this company, the Gambia, is ours by voting. That is why I like the part where Ms. Jobi said, Sanikata moy lu ñu war. Because it proves that we care about our country. We love the country. And we want to decide for what happens in our country. We want to decide who takes care of this country. So to promote a COVID-free
elections, and make sure that the hand washing stations that are available at the polling stations, we use them. We use the hand sanitizers, and also wear our masks. And those who are not, who have not taken their vaccinations yet, they can take their vaccinations. I'm fully vaccinated. I've done all my 2 vaccinations for the AstraZeneca. So I urge you all to do your vaccinations to ensure a COVID-free. I would like to take this opportunity to thank the Ministry of Youth and Sport under the leadership of Bakary Sane. Bakary Baje. Yeah, under the leadership of Bakary Baje. Bakary Baje hanga dafa nek like he is a young person ko xamantene like he is actually playing a very important role as far as sport is concerned in this country. Bepare kom hanga, I believe this is indeed something so amazing because hanga, it is true during his leadership something like this actually have happened. So hanga mom like his role in ensuring that the youths of this country ñi nga xamantene comme nga ci walum sport nga ci lool lay yëngu nga is very important. Gis nga li naan tombel moo indi ay gaaf dañuy njëkk a gërëm ki nga xamantene moo indi wërsëgam xëy ci wërsëgam moo tax tey jii ñu tombel lii His Excellency President Adama Barrow because of du ne dafa am lu ko jiite moom moo am team boo xamante ne moo ko fi teg indi ministre bi nga xamante ne mooy Mr Badji ak nga xamante mooy President of Gambia Football Federation di 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓 ak nga xamante ne ñoom coach Ibou Faye suma meewo suma xarit ak nga xamante ne ñoom ñooy di coach Alaaji Sarr ñu téye booy yóbbu leen fële booy def ndam lu rëy because of Gambia di first time mu qualified African coordination am na réew yoo xam ne bu seen nekkee seen first time bu ñu demee first match dañ leen dóor second dañ leen dóor third one dañ leen dóor ñu teel a ñibbi waaye xale yi def nañ ndam Scorpion yi yéen gàcci ngalaam. Yeah, so gisee tamit hanga I made mention of Bakary Badji because hanga mom dafa nekk a young person bi nga xamantene when he was actually appointed into office so many youths were actually celebrating it hanga ñu ngi kontaanoon trop hanga si loolu because dañ feel na comme hanga in any si wàllum like liggéey hanga boo dem like if the youths are actually supported in a way that hanga it's supposed to be so hanga ñu feel na comme hanga he is the right person you know ko xamantene will actually know the problems that the youths are facing so and I believe na comme hanga he did not disappoint us he is actually yoon di ko jaarale ni mu war a demee kooku buñ ko falee bu mbett kenn kon nag li tax xale yi yuuxu dafa def li tax ñu yuuxu dafa def li tax ñu wax exactly ñu koy jaajëfal sant ak ngërëm ñexal ko Scorpion ak président Barrow Scorpion ak Mr Badji moom Badji Besal ministre of youth and sport moom lay déggal Lamin Kama Badji
because of experience. am na won na fe wane na ne Maliens yi ñu ëpp ay professional players waaye nag am ëpp ñu expérience ci tournament bi bon dañuy sargalaat ndu xale yi nga xamante ne ñooy di aw daal di Scorpion billahi because of boo xoolee football strategy bu ñu laaj you attack the best way to defend is to attack and then xamante ne gars yi Maliens yi bu ñu ñëwee tamit ak seen technicien seen professionnels yi yëpp duñu mun a defal dara because of demoon nañ ba foog ni sax 90 minutes dinay jot si duñ am góol waaye booy try nañ gars yi dañ over try Ibrahima xawta Koli Ibrahima Koli métti yi moro doon ñu penalty waaye yow dem na maar doon ñu penalty xale dem na maar yow Moussa Baro yaa dugal góor waaw yow Moussa Baro moo dugal góor Baro the match between Mali and the Gambia, the smiling coast of West Africa. Oh my God, you should all smile. You know? Yeah, dega come hanga. I was definitely happy. In the first place, man, buma gisi hanga ñi ñu score goal bi. Dama joy sax definitely because I was celebrating mangi def status hanga di fecha with my Gambia. I was calling. You know? Gis nga ko. Dafa daw ki lim celebrate. Ay la ak mo man jëm la fecc. Mom Gambia sax dañ ko jitu sax mo ngay fecc. Man daal dina fecc mo am waaye definitely gis nga football bi dafa nekk loo xamante ne Gambia nekk dañuy sokka def attaque suñ kaw counter attaque dugal ñu goal bon penalties lañ leen fuufal ñu tam ñu fuufal ñu penalties Moscow Moscow billahi demul ndam dikul waaye nag am nañ ci ndam ndax tim bu am nañ ci ndam kay I wish you saw me that day the way I was celebrating that goal wax dëgg yàlla dinañ am kàddu yu ci sànni li ko waral mooy ku dégg Scorpion rek xam ne ñu yàgg a góorgóorloo lañ ñu nekk suñu ay broda yoo xamante ne ni tubarkaala macha allah dañ leen ay ñaanal yàlla lafal leen teg ñoom ñoo xam seen carrière fan lañ bëgg a mu àgg waaye yenn na sut seen njorto gis nga ñoom Messi yi ngay dégg nii ñëpp gënuñ leen day gënuñ leen bàyyi exactly dañ yàgg rampe jamono ñoom suma broda suma xarit pap Ablaye Koor Paako Koor ñoom Ibu Sila seen jamono ñoom Jato Sila jamono ñoom Sofo Soli ñoom kii how to call it di man suma star bi nekkoon dëkkoon esew ñu ko wax Bata Sonko Idrissa Sonko dañu amoon ay star waaye amuñu woon chance dem mu African Cup of Nations booy yi ngeen am ni bu leen ko xeeb de góorgóorlu leen you are capable, you can play football. And football is something developing a country. Exactly. You can have everything from football. Exactly. All we have to say. Let me just pick it up from there. Ibu Fay bu baax, Ibu Fay sama xarit bi Ibu Fay. Ibu Fay borom Banjul waa Banjul. Borom waa Banjul ma ngi lay gërëm borom Banjul United. Banjul United. Ba pare suñ defee suñ investigation. Kazalika di nuyu suma broda Kelefa Ba doomi ki nga xamante ne nii mooy suma pa lay ba ñu koy nuyu waaw di ko ziar wax dëgg di nuyu soxnaam yeeg ñëpp suñu leen nuyoo rek nuyu nañu waa Banjul. We are just greeting everybody, no one is excluded. Everybody we greeting you. Gambia Scorpions. Moussa Baro. Wow.
bàyyi ñu wax. The Scorpions is impressive. For the very first time that Gambia is qualified to such a competition. And we are so grateful to the Almighty God for making it possible, and then we are so impressed with the boys. Kan ku ngere kopay baba nya ende Gambia. Ay zo mabbe kadi bone jure non walde no jama kan no hidden non kadi se ko non kadi duira kadi wakilo kadi be wakilo wura wakilare kadi yalla wallo ngi fu walla be kambe kadi Plok Gambia bu ci plok wat ma ko la ba ci preuve bu jop bur defenseur so plok ni da ci ndum kap ci leki lo ko war plok la ya wat ma kay ba ya ka ñaan wor sa bu ñam ko pour ci yakop back to the Gambia. There is hope that they will make it up to round 16 because they have the capabilities and then the talent is there, so there is high hopes. Yeah, nañ dem be 7 final. Scorpion bu ci plok wat ba ñaan ka ñaanagul ba ñaan ko Gambia ko tek lim ko sa bu ñam ko pour ci yakop plok la wara man ko ci plok war. Ni mama ma jobe fayna ma ñu ngere kopay. ma bég si kooku ñun dañoo dem ba semi-final te nañ fa dem de waaye joolaa bi bu ko yàgg jox may léegi ñu toog am na ci kër kur xanaa dégguloo lu mu doon wax wàccee cuele bi man xanaa dégguloo joolaa dégguñ ko man joolaa yi suma yi doom lañ dégg naa ko bismillah waaw paa bi lu mu doon wax rek mooy mu doon ñaan mu ne Scorpion yal nañu yàlla may ndam amiin ba pare xam nga loolu am na ñaan bi nangu na loolu la wax paa bi loolu la doon wax si joolaa déedéet non waxu ko noonu soo déggut laakal dégguloo ko rek waaye joolaa dafa neex bàyyi naa la ma ne séeréer nag moo tax nag may wax lu ma nekk ci pël yi joolaa yi ndeysaan loolu la yàlla dogal ay kal la fi yàlla bàyyi billaahi waaye sama géer gi xadi kuwaami dégg naa sa comment yow fu ma pikiroo nga naan fa doom dëgg la yaay Mohamed yaay xale yi séeri idi yow kenn du yow ci man barke alxuraan yow nii maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu suma jigéen bu baax nag ajatu Faatumata Gassama kooku suma jigéen la waaw kañ xadi kuwaami ñun ko bëgg a suñ caami ñu bëgg la sant nañ la gërëm nañ la ñun ñoo la loo sa teraanga ñëw na ba fii sa xel exactly dëgg neexul tamit mbokk ndey awa yow gisuñ la waaye dégg nañ la awa ngeen macha allah seen jëkkër yi bëgg neen lool yaay diigaal waaw yaay Souleymane yàlla bu leen am wujju nag lii lañ leen di ñaanal waaw waaw Faatumata Gassama yéen ñaari balance ngeen ci man kii jëlal loolu bës bu tong mën na ko déggal cey lay man na ma dara Scorpion na ma dara waaw waaw xadi kuwaami ci man mi xadi jógal Faatumata Gassama jaabi ruwa waaw ay dara kara séeri memba ndeysaan yow mu ne lu ko waaw yaay digal yaay Mohamed yaay sant si ndeysaan yaay bi Aïcha waxal
course, I know you are definitely enjoying the show because I can definitely imagine the smiles on your faces right now. Anyway, hanga lu neex du doy waaye but we have a letter for you people here. Letter boo xamante ne blind with one of my leg and even my other hand don't function properly anymore. Oh my God, this is sad. Definitely, this is It's sad, it's sad, it's sad, and it's continuous. You know? Oh my God. Since then, my wife changed around, but when they leave, she didn't care anymore. Oh. Kii mu ngi def lu bari. Lu metti. Stress is killing me slowly. No need for you to say it. You know it. What should I do, please? I need your advice. Dafa daw yaram xol yëpp tooy nañ lii moom yéeme na ndaxte accident mbiram suñ borom la sant yàlla bi mu ci ñàkkutee bakkanam waaye mu ngi dund lu metti comme ni mu ko waxee rek moom mu ngi dee nanka billaahi parce que tamit mu kenn ñaanul yàlla am soxna dëkk ak moom mu lay toroxal bu nit ñi ñëwee mu mel ni ku baax bu nit ñi demee mu toroxal la loolu moom dee sax yenn ma yàlla jéggal moo gën dund bi nga xamante ne moom mu ngi koy dund comment mere waa ji 10 years nga koy am benn dootu doo ko yóbbu ardo 3 not 4 not 10 years. xoolal ma moom xam nga fu mu fëlee ma ne fu mu génnee. su fekkoon ne dafa ko ne 10 years ne ko 3 not ne ko rajax 1 2 3 ba 4. dina xoolaat gestu gis ñeenti war koo toog. waaye xam nga doom daal xam nga yàlla ko maye ma ne am become a problem. So this is definitely a very touching story. Hanga story bo xamantene like the man was like nobut ko won. Because hadn't been the love was there, no matter what actually happened, the lady will be there. Will be there for the guy. mu nekk mbir mu am solo ñu war di ko gestu ñu bare ngi fii sëy ngir alal ndeysaan ñu bare ngi sëy ngir taar billahi du dem sëy dafa am mbir bu ko lal du caaxaan billahi te olof day wax ne li ko takk tasu ko te dëgg-dëgg bu fekkente ne alal moom moo la ci dugal dañ ci bëgg a génn mu coog la fan la muy mujjee toroxal waaji wala toroxal ndaw si te nag yaakaar naa wax dëgg yàlla dara jaru ko fi tamit billahi ku fi sëy rek war ndaw si nag dayu ñaawteef la def tey jii man lu moo suma believe nga takk jabar yàlla mun ko may ko mu ngi am doom fexeel ba am ak moom doom yi nga war a am ak moom waaye naka du ci waaye waaji fan du ci waaji doy waaji ci la sax li yambar la yambar passé so dag ñu bëgg a wan nga waaji xamutoon nga naka lam ko man li ma bëggee ma bàyyee ma faram fàcce waaw ok ñu waa déglu jigéen su bëggatul bàyyi ko mu dem jigéen su bëggatul bàyyi ko mu dem comme yàlla may na la accident am nga ko te dangaa xamante ne yow yaa ngi dund bëggatul bàyyi ko mu dem waaye ok definitely man foog naa ne comme it is going to be very difficult for the guy because hanga like when he think about his life before the way he was rich and then happily married with the wife and even though they were blessed with only one child you know but ba pare kii hanga bu mu amee accident ku ti imagine hanga he become blind hanga dafa gumbo du dee gis tanka bi baaxut loxo bi tamit hanga di seen ting kan moo koo jàppale sëy dañ koy seet de xam nga ñu suñu maam dañ daan de balaa ñëw sëy ñu seet ko dëgg bu wér waaye léegi xale yu góor yi sama seetatuñ dara dëgg la dañoo toog rek jigéen rek nga foog ne jigéen boobu da nga koy listi xaar gestu ko bala nga ci jigéen boo gis waaw sëy da nga ko war a seet ndax seen vidéo ànd nañ borom xam-xam yee ko wax xanaa loolu dafa nekk loo xamante boo duggee si ñoom yow muy jigéen da ngay toox am na jigéen yoo xam ne bu duggee both sides la góor loolu xaw ma ko woon jigéen dafa war a xam muy sëyal
nekkul ne comme kilifa yi ñooy dem ut yow tey man su ma nekkee tey jii ndox yow nga nekk suuf ma la see day ne ndox lu ma la roose billahi ba pare waaye tey jii man bu ma nekkee ndox nga nekk safara du dem a futu wotita mol nyanta min kala doro wala mu nyinti ko min ko mol yalla alala ko mol toleng ala batoleng because story mi ridale gan science abala fa warta ani ku ya sembo warta bayren ke wanyen ay meitandi molla wala komin ko ate dal amum molti mi yalan komin ko like fanka mala mati mi yalan ka business wala kanon baren a futu tale andu anala muso ila futu be diarin num bakela man satalla ye harge dinkilin nala wo futu ko na sangitan ibe futu wala yagele lun kilin dorong a wulta no nyaming sayang aku nya ya jahat muso nyeng ala muso alam ko ben si just king like a chameleon now the man is just and kewa yakala mutala ko min ko sayang ko min ko the woman is actually dating someone else so now the question that abe men nyinen kaka wala ko min ko ayala ko do kanule ama kanu ni ya fo ko futo be diari ni tan sanji gellam wom ala kerol ni ye muso nyanta de muso ye sewulu pour il fango killing fula saba ya fango ni ye dimbaye soto baki abukata kon nag mu ngi noonu Latif Diouf moom tamit Latif ñu ngi lay wax merci beaucoup mon frère waaw kooku sama bro waaw sant ak ngërëm ñaxal na kooku sama magu bopp la dëgg neexul Momar Diouf ay baye Momar Diouf di mag ci Samba Diouf di sama gisandoo waaye nag li nga xamante ni moom mooy leetar bi li mu ëmb dafa bari buur géwél doom yàlla moom moo koy maye yàlla may na leen benn bant wax ko léegi wax ko non xaaral mu wax jigéen de benn jigéen bonul pour man yow yaay dugal ci moom li nga xamante moom lay def jigéen xool nga jigéen soo koy takk na fekk mu bëgg la jigéen bu la bëggee takkal jigéen boo ko jaralee barke alxuraan boo doon raam sax mu jël la dëgg xam nga man moom lu ma gis ci story bi mooy jigéen bi lu mu def nga baaxut waaye xam nga comme suñ waxee jigéen yi tamit Everyone should come and see this. This is marvelous. This is wonderful. I have been hearing about it over the last few weeks. And then I'm so delighted to be here. Look at this. This is all rice. Look at this. Just look at this. Just look at this. Look at this, surrounded by rice. God bless the Nigerian farmers. God bless Baba Buhari. Say Baba. Say Baba Buhari. This is rice, made in Nigeria rice. It's not foreign. This one not be China. This one not be Thailand. And Nigeria
original Niger rice with flavor, with good taste. This one, say Baba, sea rice. Sea rice, I have never seen something like this. This is brilliant, this is wonderful. I love the ambience of this place. I love this place. Woo! This is, just look at, just have a look at. Just have a look at. Just watch. Watch more. Just watch. And all of them have thank you Baba Buhari on them. Very appreciative Nigerian farmers. Most of them benefited from the Anchor Borrowers Program. And here are their products. They are here at the Abuja Trade and Convention Center. Everyone should see. Look at, we are still going. We are still going. See what we have here. See what we have here. See, this is rice. This is rice. Yeah. Rice. Rice. Rice, millions upon millions of them. Yes. See. Just look at. Did you hear that? This government is working. Look at it. Anchor Borrowers Program. Thank you to Central Bank. Thank you to our young men and women who have taken to agriculture. Just look at what we have here. This is all rice. Rice. Brilliant. I just love this. Behind me is rice. On my left is rice. In front of me is rice. Everywhere is rice. Rice. And here we come to the last pyramid. It's so lovely. Here. Woo. Africa lañ wax. Anyway, I believe I am definitely so impressed with the video that I just saw about something amazing that has actually country ñoo xamantene lay manufacture malo bu beuri because xam nañ ne comme nga malo dafa nek nga lo xamantene Africans cannot actually live it out. So like I believe ne comme nga the message that we are just trying to pass here right now is that, you know, if we are able to eat what we grow what we eat, I believe ne problem in the Gambia. Like anyway, like the former regime under the leadership of President Yaya Jammeh, definitely there was something I actually love and appreciate him for that, because like agriculture was something lo xamantene comme daf si jappale won bu baax dugal si loxom ne comme like we should actually try to go back to the farm. So right now I believe that so many people ñi bari comme they are not actually following that practice. Like we have our brothers and sisters in abroad ñi nga xamantene like they have the finance, if not actually that but they have some knowledge about how to make some of these things possible. If you are not thinking of coming back home, I believe ne comme you have families, friends and loved ones at home ñoo xamantene comme you can actually support them and make sure that okay they invest or wala ñu try to actually do something like at least we copy our sister country like Nigeria, because luñ def ni lu am solo la te. Anyway, I am just congratulating them for that. Senegalese people, they know
xamante ne amuñ fi ñu ko diwal dañoo béy lu bari ba amuñ suñu government yi tamit waruñu dimbale dañu undal foable buñ béy ba pare dañ ko mën a dugal foofu waaw te du waaye lii dafa war a wan ne nit ñi nekk ci diaspora bi lance yaa ngi fi tey jii coronavirus bii nii wan nañu nit ki soo buggee moom sa bopp da ngay dund ci li nga xamante moom ngay liggéey sa biir réew da nga koy yaakaar soo gisee bagage yi seet ba léegi lu ñuy oodaa tax waaye suñu demoon ba nga xamante ne tey yenn sa compagnie yaa ngi fi yenn ñu ngi manufacture am lenn yoo xamante ne basically ñu ngi koy dundee te ñoo koy bi liggéey suñu bopp waaye duñ sonn waaye ba pare géwél dafay ko ba neex ñaari at doo dem jëndi understand nga mooy li comme li nga wax rek man dama gëm ne ñun dañ desee gëm suñ boppa parce que tey lii exemple bii rek dafa doy dañoo nekk si diaspora bi di ñu rey ak wax government bi dafa war a def lii président bi dafa war a def lii uyu ma ñoom dañuy sant gërëm ki nga xamante ne tey ñun moom mooy suñ njiit fii ci suñ liggéeykaay ndax ba mu demee jàngi ba yàlla tubaab fakalla macha allah may ko xam-xam bu doy sit bi mu ñibbisee dëkkam la ñëw invest exactly comme noo ko waxee rek yàlla ak moom la comme bu ñëpp defoon ni moom réew mi dem ci kanam exactly like the people living in the diaspora xam nga dañ xam ne well to make sure that our country, the Gambia, is developed. And the President of the Republic of the Gambia, President Adama Barrow, we know that you are actually doing something marvelous for this country. But we still need more. We must say it. And our brothers and sisters who are actually blessed to leave this country to go outside, you want the Gambia to be like those countries. So let's come together and work. We all do what we have to do and what we can. ñun ñi dëkk ci réew mi nekk fii tey jii ñoom ñoo gën a war a am lu ñu war a yu si jaaxale pàccaay jayi ali alla time momenta pour que si kanyim programme o jube mais même fola le doron comme ko telemo Black Queen anen Linguère bur gewel telebe nu jang pour que nyen kudi mal na fale dangani information on mi yalan comme ko is very important for us to know ñin dung mbasaro la di ka la doron ka fale comme ko fo watido alsana programme o follow from Sahel Network TV. Thank you. noonu la demee kon nag jërë ngeen jëf fii la woon ci Sahel Network nekk ci diwaani Independent Drive ñu ngi leen ay nuyu di leen ziar di sant ak gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci Facebook bi toppañu di comment dapare di like wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax a baax ci yéen di nuyu
àddina yépp daal waaw waaw man la woon nag seen mbokk seen xarit seen doomu ndey Ablaye Samb Birandoman buur géwél surtout buur géwél surtout Birandoman bi nga xamante ne li ma doon rek laa doon da nit ki da ngay fonk li nga doon di nuyu na sama nga xamante ñoo ñuy seetaan di waa Banjul waa Tabakor suma gox ba ma dëkk di nuyu bu baax a baax sama jigéen suma doomu ndey sama xarit soxna Ajaratu Fatoumata Gaye sama Haydara Jaabi moo nga xamante ne sama jigéen jàppale ma ci lu ne Boubacar Keita man Sare Seri Yama Gala Keita waaye Kayli Gambia am na lu xew tomorrow lana xew wax ñu ko président Barrow dañ koy inauguré waaw inauguration bi yow kañ la ca suba lay doon waaw Wednesday 19 January Independence Stadium Gambia yëpp ñëw leen waaw yéen a ko moom waaw président Barrow waaw autorité si ñëw diplomatie ñëw président Barrow Gambia ani ñu ko bëgg ñoo ngi nii ani ñu ko bëgg ñoo ngi nii ani ñu ko bëgg ñoo ngi nii ani ñu ko bëgg ani ñu ko bëgg ñoo ngi nii tomorrow inauguration the Republic of the Gambia and His Excellency President Adama Barrow. Wow, oh my God. Jolof ngay am Anyway, bye-bye. Bye, guys.